Bon dia, bon dia, bon dia. Hola, funciona? Hola, ara sí? Sí? Perfecte. Doncs molt bon dia, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Jo soc l'Anne-Sophie de l'equip Experiència Pacient de l'Hospital Clínic, també de l'equip Recerca Participativa de l'IES Global i ara més recentment també implicada en el projecte Campus de Salut Clínic UB amb molta il·lusió per impulsar aquest paradigma de la participació en tots els àmbits del campus, l'assistència, la docència, la recerca. Així que realment és un plaer veure molta gent en la sala avui per parlar d'aquest tema que ens mou a tots nosaltres, el tema de la participació. La setmana ha anat passant volant, ja és dijous, estem tots amb ganes també de poder terminar i relaxar-nos una mica. Ha sigut una setmana intens. És la quarta edició de la Setmana d'Intercanvi d'Experiència que organitzem cada any i la CIE, la Setmana d'Intercanvi d'Experiència, té com a objectiu obrir espais de diàlegs i generar debats en això, en temes que treballem, com l'atenció basada en el valor, l'experiència pacient, la participació, etc. Més endavant, el meu company Joan Fernando us farà un mini resum, de fet, de tot el que ha passat en aquesta setmana i hem dit 5 missatges claus que han emergit al llarg de la setmana. Aquesta sessió de Cloenda volem anar una mica més enllà perquè, com molts de vosaltres sabeu, des de l'entorn del Clínic estem treballant en el projecte que comentava abans, el Campus de Salut Clínic UB, amb aquest horitzó de 10-15 anys. I això no només és una transformació d'infraestructura, sinó pensem que també és una oportunitat per prendre el temps de pensar com fem les coses i com volem fer-les també en el futur, i especialment, òbviament, en relació amb la participació i la col·laboració amb els pacients, els cuidadors i la comunitat. Volem que els pacients, els familiars, també ens ajudin a definir la proposta arquitectònica i que hi hagi aquesta participació al llarg del procés de manera sistemàtica per incorporar canvis. I també volia dir que és important que no partim de zero, que a Catalunya, al Clínic i al nostre entorn tenim ja una trajectòria i una experiència acumulada rellevant, especialment en l'àmbit de l'assistència i de la recerca. Però ens agrada obrir-nos, convidar experts internacionals, escoltar altres mirades, aprendre, inspirar-nos i continuar millorant el que ja estem fent. I en aquest context, avui hi ha una pregunta que ens guia, que era una mica el títol de la jornada. Com podem fer perquè la participació dels pacients sigui real, estructurada i sistemàtica i que tingui un impacte positiu per als pacients, però també per als professionals? Doncs això, tindrem dues mirades internacionals que ens ajudaran a inspirar-nos i a qüestionar-nos amb la ponència del Vincent Dumès, que ens parlarà del model de participació de Montreal, i amb l'Eva Villalba, més centrat en l'àmbit assistencial en relació a l'atenció basada en el valor i com hem de fomentar aquesta participació si realment estem parlant de valor. I després tindrem una taula rodona amb professionals del nostre entorn, però també amb una pacient experta, per una mica això, qüestionar-nos sobre la nostra realitat i què vol dir això, què podem fer concretament per al futur campus clínic. I perdoneu que he parlat molt, però volia donar una mica de context. Donc, amb això dono pas a la benvinguda institucional amb la doctora Raquel Sánchez Valle, la nostra directora mèdica, i el senyor Carles Mundet, subdirector de participació del Departament de Salut. I espero que ho he dit bé perquè era un títol més llarg, em sembla, així que disculpa. Sí? Bé, bon dia a tothom. És un honor estar avui aquí amb tots vostès i també compartir aquesta taula amb la directora mèdica i la responsable de participació del nou campus Clínic de Salut UB. I és un honor per diferents motius, però sobretot perquè el mes de gener vam conèixer que aquest nou campus ja començava a agafar embranzida. Es va constituir el consorci que ha de tirar endavant el projecte i també es va donar llum verda
la compra dels terrenys allà on s'ha de situar aquest nou campus. I aquest és un projecte, doncs, com ja en el seu dia es va dir, un projecte de país, i que ja comença a prendre forma. I precisament, doncs, com deia l'Anne-Sofia, és molt important avui aquesta jornada que també es dona un pas més per començar a preguntar als pacients a veure com se l'imaginen. Inclús deia l'Anne-Sofia que també participant com ha de ser l'infraestructura, i això és molt clau. A més, això encaixa plenament amb les polítiques que estan fent des del Departament de Salut i concretament des de la Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació, que l'any passat, el mes de febrer, vam presentar el model d'experiència de pacient que ha de regir el sistema de salut de Catalunya. Això era l'any passat. Aquest any, el 20 de maig, fem la segona jornada on explicarem el que hem treballat durant aquest any i seran vostès molt benvinguts a aquesta jornada. Perquè el que volem és desplegar aquesta cultura de preguntar als pacients i de tenir en compte el seu coneixement i la seva experiència i incorporar-la perquè millorin els serveis i l'atenció. També dir que a la secretaria, a la qual represento avui, tenim un òrgan com és el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya. Un òrgan presidit per la consellera i que la vicepresidenta la tenim avui aquí, que estarà a la taula. Aquest òrgan el formen part 250 entitats de pacients a nivell de Catalunya i és un òrgan de consulta i assessorament per millorar les polítiques que estem fent des del sistema de salut de Catalunya. Evidentment, hem d'anar millorant i d'anar fent retorn de totes aquestes millores que ens estan proposant. Per exemple, dos dels últims documents que ens han fet arribar amb un treball com deia, de les diferents entitats són de l'atenció al final de vida i també de com acompanyem en el diagnòstic, per citar dos exemples. Com deia, aquesta jornada pel departament és una aposta clau, però, com deia l'Anne-Sofia, el recorregut en experiència de pacient de l'Hospital Clínic no és d'ara, ve de lluny. De fet, compten amb un referent, el doctor Escarravill, que avui també ens acompanya i que ja puc anunciar també que el 20 de maig el tindrem entre nosaltres, com ja va ser a la primera jornada que també ens va acompanyar. Aquesta, com deia, l'experiència del pacient, com anomenem, és una aposta clara del departament per avançar cap a un sistema de salut més proper, més accessible, més informat i més capaç de donar resposta a les necessitats reals de la ciutadania. I si volem un govern de tothom, com és el lema que diu la Generalitat, tots els departaments s'han d'orientar més a la ciutadania, no? I des del sistema de salut és el que com dic, estan fent. Escoltar millor a la ciutadania i als pacients i incorporar la seva veu en la presa de decisions. I aquí hi ha una idea clau, és a dir, no és només ser escoltat, escoltada, és també veure que allò que s'escolta es té en compte, i això és primordial. I per això aquesta jornada és important, no? Perquè arriba en un moment que el projecte, aquest futur campus clínic de salut UB, comença a prendre forma i s'obre ja una conversa essencial amb els pacients per veure com l'hem de construir, cap on hem d'avançar. I això té molt valor. Perquè aquest futur campus és, sens dubte, una gran aposta en salut, en docència i en recerca. Però el millor dels grans projectes no són aquestes grans infraestructures o la dimensió que tindran, que evidentment ho és, no? És també la manera com decideixen néixer. I en aquest cas es decideix néixer escoltant. I que aquest projecte, com dic, que incorpori des del començament la participació dels pacients és una fortalesa.
I jo diria que és una senyal de visió, de maduresa institucional i d'ambició transformadora, perquè construir el futur de la salut també vol dir decidir com volem relacionar-nos amb les persones i com volem incorporar la seva experiència i el seu coneixement en allò que construïm. I acabo, permeteu-me uns agraïments. Gràcies als pacients per compartir la vostra experiència i ajudar-nos a entendre millor allò que realment importa. Gràcies a les persones cuidadores per aportar una mirada imprescindible sobre l'acompanyament, la continuïtat assistencial i l'impacte real de moltes decisions. Gràcies als professionals per la vostra implicació i per entendre que escoltar de veritat també és una forma d'excel·lència. Gràcies als estudiants, també als equips de recerca, gestió i innovació, perquè el futur del sistema també es construeix amb la vostra mirada i amb la vostra capacitat de transformar l'escolta en acció. I, naturalment, gràcies a totes les persones que formeu part de l'Hospital Clínic per impulsar aquesta reflexió en un moment tan significatiu d'aquest nou campus de salut Clínic UB. Com deia, el millor dels grans projectes no és la seva dimensió que tindran, sinó la manera com decideixen néixer. I aquest vol néixer escoltant. Que tingueu molt bona jornada. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Jo, com a directora mèdica de l'Hospital Clínic, només volia donar-vos la benvinguda a aquest campus clínic. Primer, com sempre, agrair la vostra presència aquí, el vostre interès i també, evidentment, agrair la presència de la subdirecció general, també els ponents que venen de fora. Moltes gràcies per estar aquí i també, evidentment, a l'Anne-Sophie i a tota l'organització per tota aquesta experiència per organitzar aquesta quarta setmana d'intercanvi d'experiències i per tota la feina. Sí que és veritat que el que dèiem, que ja ha dit el subdirector general, tenim el projecte del nou campus ja en fase, ja l'estem veient en el futur, però jo crec que el nostre estat mental ara mateix és que el nou campus és ara i hem de començar a treballar. Ens falta la part, diguem, d'infraestructura, però el nou campus comença ja i en aquest sentit comença ja en tots els pilars d'aquesta institució, que són, evidentment, els pacients, els professionals i els recursos. I en aquest sentit, evidentment, sabem o hem après clarament que perquè realment el pacient no és un subjecte passiu, ha de ser actiu i per ser actiu ha d'estar també en el disseny dels processos i els dissenys dels espais des del principi i això és la nostra intenció en aquestes activitats que estem portant a terme. O sigui que només agrair-vos la vostra presència, disfruteu i moltes gràcies a tothom. Farem un petit resum del que ha passat aquesta setmana. Ui, perdó. Està aquí. Vale. Gràcies, Joan. Molt bé, moltes gràcies per ser aquí. Nosaltres ara faré un breu resum de com ha anat la setmana, sobretot a mode d'agraïment per tota la gent que s'hi ha involucrat, per tota la gent que hi ha participat, que ens ha ajudat a establir aquest diàleg. Bàsicament estem molt i molt contents de com ha anat aquest any. Totes les propostes que hem fet han rebut una resposta sincera, han rebut una resposta que ha permès obrir aquest diàleg i llavors nosaltres aquí hem comptat una mica els assistents que hem tingut i com ha anat i la veritat és que dona gust perquè nosaltres la feina que fem durant la setmana bàsicament és parar a la taula i convidar la gent a que vingui a parlar amb nosaltres i la gent ha vingut, hi ha hagut diàleg i de cada una de les activitats s'han tret missatges, s'han tret idees que tindran recorregut i que podran generar nous projectes, noves situacions, podrem seguir incorporant la veu del pacient en tots els processos. Estem molt contents perquè aquest any havíem plantejat molts tallers, tant de debat, tant de cocreació,
com de formació, i la resposta en els tallers ha sigut molt i molt bona. I la resposta a les xerrades també ha sigut molt bona. Vam començar parlant d'oportunitats i reptes en la comunicació, aquestes eines que sovint es reclamen des d'ambdues parts, des de la part assistencial i des de la part dels pacients. Aquest debat el vam seguir reflexionant amb professionals i pacients sobre un tema que és molt candent, que és la reflexió sobre les addiccions a les pantalles, un tema que preocupa molta gent i que creiem que era bo posar sobre la taula i començar a discutir conjuntament sobre què volíem dir quan parlàvem d'això. El dia següent vam parlar sobre donar visibilitat a aquelles malalties que sovint són invisibles i ens va lligar molt bé amb el primer dia, perquè la conclusió va ser que la narrativa del pacient en aquest tipus de situacions és molt important. No només ens podem quedar amb indicadors, no només ens podem quedar amb resultats de salut, que són evidentment molt importants, però hem d'aprendre a incorporar la narrativa del pacient i a tenir una escolta activa. Vam seguir, aprofitant que el dia 17 era el dia del treball social, amb una sessió dedicada a l'acompanyament al llarg de la vida i gràcies a l'equip d'oncologia hepàtica vam fer una sessió de retorn a pacients d'aquesta malaltia. Ahir vam tenir un dia centrat en tallers, vam tenir un taller de microbiota que vam poder fer allà a l'espai d'intercanvi d'experiències, que és on normalment treballem amb pacients, i tenim una cuina, i aquí volem agrair a la Fundació Lícia que vingués a treballar amb nosaltres, i va ser un èxit absolut. I per la tarda vam poder fer un taller personalitzat per persones ostomatitzades, que era una necessitat que havíem detectat al llarg dels projectes que fèiem a l'any, una sessió de cocreació amb joves supervivents de càncer hematoncològics, que també surt d'un projecte actiu, i aquí també volem agrair la col·laboració de l'Escola de Disseny de l'ISABA, que ens va cedir els espais i vam poder dissenyar amb els seus estudiants solucions, i a la Fundació Josep Carreras, que ens va ajudar a incorporar pacients i que la veu del pacient fos part de la cocreació. I finalment també va haver un taller al qual volem agrair a l'Eva, sobre com caçar el que és l'engagement del pacient, com incorporar el pacient en aquesta tendència de la medicina basada en el valor. I avui finalment tenim aquesta sessió que avui veurem. Llavors, els missatges claus molt ràpids és que el valor, que el defineix el pacient, perquè és al final qui rep el valor del que fem, i les necessitats no cobertes es fan evidents quan generem aquests espais de diàlegs, quan generem aquesta escolta activa, quan parlem. Aquesta manera de generar i de fer sorgir les necessitats no cobertes també ens porta als reptes més importants i ens porta als reptes més difícils. Per això, la participació no pot ser un complement i no només pot ser un primer pas, ha de ser un motor d'innovació. Allò que ens diuen els pacients ens ha de moure a fer coses i, per tant, tot allò, quan preguntem als pacients, això ha de tenir conseqüències. Hem de fer coses amb allò que hem recuperat dels pacients. I aquesta és una mica la idea també de la setmana. Quan fem la setmana, no només fem aquesta sessió per recuperar informació, sinó que de tot en volem generar un producte, de tot en volem generar una continuïtat. I després, especialment pensant en el que ha succeït en les diferents, és important, quan fem aquestes preguntes, no saltar-nos els temes que ens són menys fàcils de tractar. Cal legitimitzar, cal escoltar, cal incorporar la narrativa en tots aquells temes que potser no són tan habituals o que no són tan fàcils de solucionar. Cal seguir escoltant, encara que no tinguem la solució avui, però potser la tindrem demà. I res més, bàsicament, una mica com a conclusió global, és que aquesta setmana, que és aquest espai que nosaltres creem per intentar incorporar diàleg, no sé si ha de servir d'exemple, però pot servir com a model per incorporar la veu dels pacients en tot el que s'està creant, perquè al llarg de totes les activitats que hem vist, realment hem recuperat conceptes, hem recuperat idees, hem començat a generar coses que tenen a veure amb tot de coses que seran importants en aquests anys que venen per davant respecte a la creació del nou campus clínic, a nivell de millora de circuits, disseny d'espai, sistematització de les mesures relacionades amb el valor, també el disseny i la selecció d'aquestes mesures, què ens aporta valor,
la participació activa de pacients com a partners, d'establir aquest partenariat, tant a nivell micro, o sigui, en el que passa a les consultes, com a nivell meso i a nivell macro, com organitzem l'hospital i quines decisions es prenen. I després, evidentment, la formació de professionals perquè puguin optimitzar la seva feina i realment aportar aquest valor que persegueixen cada dia. Finalment, també en el món en què estem i les tendències que hi ha, quan incorporem eines digitals cal incorporar la perspectiva del pacient perquè realment allò que estiguem incorporant aporta un valor i no és un brindis al sol. I res, bàsicament agrair a tothom la participació, agrair que estigueu aquí i per part nostra l'únic que ens queda és quan acabem avui a 2:15 començarem a preparar la setmana de 2027. Gràcies. Moltes gràcies, Joan. Donc, si us sembla bé, ara empezamos con la parte internacional. Vincent y Eva. Ara canviarem a l'anglès, però tenim sort perquè la Eva parla molt bé el castellà, ho entén molt bé també, i el Vincent, mica en mica, poco a poco con español también. So I'm going to introduce Vincent, who will start. So I'm looking at the time, probably like a 15-20 minutes presentation max. So Vincent is the former co-director of the Center of Excellence on Partnerships with Patient and the Public. Long name, as we were saying yesterday, right? But yeah, it explains a lot. And also of the Patient Collaboration and Partnership Directorate at the Faculty of Medicine of the University of Montreal. So being a chronic patient himself led him to become a pioneer in the development of the patient partner concept and in the creation of the Montreal model, which recognizes patients' knowledge as complementary to the clinical knowledge of professionals. So without more introduction, please, Vincent. Thank you. Thank you for the presentation. Buenos días. La próxima vez espero que hablar español durante la conferencia. Aprendo español ahora porque vivo en Málaga. Soy español un poco. Thank you very much for this great invitation. I'm very pleased to be here. And I'm very pleased to be here because I live in Spain and I've been living in Spain for a year now, and it's very important for me also to have activities in Spain. So I have activities in Europe a lot and in Canada, but it's the first time I'm active in Spain, and I'm very proud and very happy of that. So in my conference, I will use the term of patient, but it implicitly includes caregivers and family. I want to make sure when you say patient partner, it's also family partner and caregiver partner. It doesn't exclude the notion of community, community partnership also. I'm not going to talk a lot about that, but it's a very important also subject. And citizen, because patients and family are citizens, and we talk a lot. We are starting to talk a lot about citizen engagement in health also, but I will talk mainly. I will use the term of patient. So I'm first of all I'm a patient. So I'm a real patient. I'm quite experienced patient. I'm a severe hemophiliac. So I'm 55. So I've been experiencing healthcare for the last 55 years. I was blood contaminated in the 80s, like many of my peers, by HIV and hepatitis C. I was an AIDS activist at the end of the 80s, beginning of the 90s. So I was part of this big movement of patient engagement through AIDS. I'm a management consultant by training. I'm a pure product of business school. And I was for 12 years a management consultant and an organizational transformation expert. I'm a fan of this subject.
And in 2010, I was invited by the Dean of the Faculty of Medicine of University of Montreal to start the patient partnership approach. And I became, at that time, an academic leader also, so I published a lot. I gave a lot of courses, developed courses, and so on. And I co-led I've co-led for 15 years what we call the model of Montreal and the Center of Excellence. Today, I'm not anymore at the Faculty of Medicine of University of Montreal. I'm independent. I'm a strategic advisor on patient partnership development. So I don't know if some of you have read this article in the British Medical Journal in 2013. It was an editorial. We were observing that there was many patient engagement initiatives across the world, and the BMG was observing that and was asking the question, what's happening? Is it really a patient revolution? Is it a patient engagement revolution? So 12 years after this article, I think we can say it's a revolution. But the next question that is coming is, what kind of revolution are we talking about? It's a very easy and complex question at the same time. So that's, and when we think about the Montreal model, like we say, we tried during the last 15 years to answer this question. So what is the Montreal model? How did we start? So when, in 2010, I became the director of the first patient partnership office inside the Faculty of Medicine as a patient. So it was a first. And so what we did first place, what we decided to do, is to conduct the deployment by pushing a vision of care. Okay, so patient partnership first place in the way we did it was patient partnership in care. So and it was it was what was important for patients. Shifting from a paternalistic view of care, even from a centered care model that put the patient in the center, but didn't think a lot about patient engagement. The objectives were different. It was interprofessional collaboration. It was coordination. It was also coming out from a very medical-centered approach. But it wasn't so much about patient at the beginning. And what we did, we developed this partnership model in care. So we took the patient from the center, and we did that with, that was the first exercise of when we co-built between physicians and patients, this vision. The first exercise, we say, do we share the same vision of care? And after many discussions and so on, we decided to take the patient from the center and to bring it into the circle, and recognize the patient as an actor of care, as someone who has knowledge, value knowledge for the relationship, and also eventually for other purposes, and I will come back. That we were promoting co-building process, not consultation only, not participation only, but how we co-build care, how we co-build care plan together. How we can consider the patient as a full member of the care team when it comes to his own care. And how we can, by that, promote autonomy, making sure that we help him achieve his life project. So that's what we push. That's what we developed first place. That's how we changed the courses, the curriculum of medicine. We integrated this new paradigm inside the courses were given to our students. But we realized very quickly that to drive this vision of partnership in care, we needed to have patients on board. We need to also have patient partner in research, patient partner in education. So in research to think with the researchers how we will achieve this model of care. In education, how we can co-build education curriculum, how we can provide training together, and also, obviously, partners in quality, in safety, at the organizational level, and in governance. So,
And that's how the transformation levers are those way of partnering with patients, but with one objective: to achieve a clinical vision of partnership in care, which is very related to what also Eva will explain after me. And we know it's working. We've been doing that for 15 years now, so we had huge impact, evidence-based impact. We published a lot, more than 70 publications in the last 15 years. We know it has an impact on satisfaction and quality of life, not only on patients, but also on healthcare professionals. That's the magic of it. We improved access because, a patient with more knowledge and more capacity to do enlightened choices, they become a solution of access because they are more intelligent in the way they navigate in the system. Clinical efficiency and pertinence, because working in collaboration in co-building care plan is very efficient in terms of observancy and adherence to treatment. Organizational performance, so patient engaged in quality, had huge impact on the capacity of finding new solution, new optimization way of optimize the system. Prevention, level 1, 2, and 3. And the alignment on population needs. So we know now that patient partnership is a huge lever of transformation, and it's very efficient, and it doesn't cost so much money. It's more or less expensive than intelligence artificial or digital health. So the common point between partnership in care and this capacity and those patient partner in transformation is the mobilization of their knowledge. I remember in 2010 when I presented for the first time the patient partnership approach at the council of the faculty council of the Faculty of Medicine. The first question that was asked to me by the head of the surgery department was, "It's nice, but you have to explain me what is the expertise, the knowledge of a patient. What do you mean? What is the expertise of a patient?" And I think it's still today the main question. What are we talking about? Knowing that also when we talk about a revolution, I really believe 15 years after that we started, that the revolution, it's a knowledge revolution. That's what we're facing today. So we worked a lot about this question of knowledge. I'm not going to go deep in that. Maybe it will be the subject of another conference, but I know you're using this model. So we published in last year, and the article has a huge success right now. It's been referenced 74 times in a year. It's huge. So we published the first classification of patient knowledge. There was no classification of patient knowledge. We've been talking about patient knowledge for decades, but there was no publication on what it is. It's what we call an epistemic operation. And so we've worked for 5 years on that, and that's what we identify. So patient, we have navigation knowledge. We know how to navigate in the system. And more the system is dysfunctional, more we have navigation knowledge. And that's the kind of knowledge that is very useful in quality improvement. In quality improvement, that's the knowledge you're looking for. And that's what, improve a lot the way our capacity to find a quality solution in the way we navigate in an hospital. We have medical knowledge. Because of chronic disease. I mean, even, someone who doesn't have a high level of education, who has diabetes after 3-5 years know what diabetes is, and know the basic of diabetes. So we have medical knowledge. We have also auto-monitoring knowledge. We are taking care of ourselves every day. We are searching for solutions to be autonomous, on a regular basis. So we develop naturally auto-monitoring knowledge. Oops, sorry. Okay. We have embodied knowledge. I'm not going to go deep in that. It's for an hemophiliac, for instance, we know that we're able to feel that we are bleeding before having symptoms of bleeding. So it's very well documented, and it's not esoteric. There is a full publication on this kind of knowledge. We have relation knowledge because we are in relation with healthcare professionals
on a regular basis. So we develop communication skill, we develop collaboration skill with our profession, with our healthcare professional. When we come into an hospital, we know how to, what we need to do, not to get into conflict, to make compromise. We ask ourselves, how am I going to ask this question of this question? I need this answer, but I know it's going to be maybe difficult to have it. So we are always adapting ourselves, our behavior, our relation behavior, to our healthcare professional partners. So we develop communication and collaboration skill. And finally, we have cultural knowledge, because we know health is culturally defined. So we have also cultural knowledge. So that is, that's, we believe, what is at the heart of the Montreal model. So partnership in care, engage patient in transformation to achieve partnership in care. But in those both ways, the center of that is how we mobilize, recognize, and mobilize the knowledge of citizens in health. It's hugely underestimated. Hugely underestimated, and it's good. And this knowledge is increasing a lot because of digital health, because of AI. Just people going on ChatGPT to before coming here. I mean, it's increasing their knowledge, and so it's for. What we try to do in medical education is to help our students to know how to deal with that and to use that as a lever of efficiency, not to see that as a threat. And so it's a huge it's something we need to understand more. It's something we need to integrate more. And when we talk about patientship, we talk about this specific kind of recognition and mobilization. So very practically, what did we do? So in 2010, like I said, we started in the Faculty of Medicine. And it was a big factor of success, because we can say whatever we want to say. I mean, the medical leadership is huge when you start a cultural change, as moving from a paternalistic view of care to a partnership view of care. So we needed to have physicians on board. So when I started, I had the chance to have a very visionary dean, Jean Rouleau. He was a cardiologist, one of the best in the world, but was also very, he knew at that time the kind of challenges that physicians were facing in their day-to-day practice. So we decided to start that together. We co-built this famous vision of partnership in care with the patient in the circle, and we began to experiment patient partner as educator. So co-building curriculum on collaboration and communication to integrate the partnership of care vision, and then experiment the first, how a patient can co-train. So it was always in duo with a physician and a patient, co-training students on collaboration, communication, and also on clinical ethic items. So we did that in interprofessional education, in revision of an MD curriculum, and we had the chance also at the Faculty of Medicine from the start to have a representation inside the governance of the faculty. So on what we call the MD program committee, so the program that was leading the education program by itself, but also at the faculty council. So we were at the same time experimenting co-building, co-delivering of training, and co-decision process. So it was and we had also the chance to start very early in research. So the CIHR, the Canadian Institute for Health Research, so it's the body that gives $1 billion of research in Canada. So what we were doing, and they wanted also to develop an engagement framework to have more patients as co-researchers. So we helped them to develop this engagement framework. So it helped us to develop a strong methodology on how to engage patients as partner, what kind of competency we needed to develop, how do we recruit them, how do we select them, how do we mobilize them. So it was because we were in the research field, so everything had to be very, scientifically strong. So it was a big chance, and we developed an engagement framework
for patient partner as educator, for patient partner as researchers, but also for patient partners as advisor that we used after that in care. So one of the particularity of the Montreal model is that after 2 years, we were experimenting partnership in education, in research, and in care at the same time. And evaluation, publication, because it was a new field, it was a new methodology, we were experimenting, we were trying things, we were not sure of, the approaches. It was in 2012, it was very early in the movement, but at the end we were able to produce, to reinforce our methodologies through experimentations. We had great success in quality improvement, in safety improvement, in patient experience improvement also. We were able to deploy that very quickly we were able to scale that very quickly also, So we had, in education, we started with medicine, but then we engage through nurse program, physiotherapy program, and so on. In research, we after the first experimentation, we made a demonstration that it was working, and we went at the national level. So integration of patients in the research networks. And then in hospitals, it's so today in Canada, it's almost impossible to be funded in research without having a patient as co-researchers. I mean, and having a budget to compensate them. Same thing in hospitals. So we made the demonstration again that it was very difficult to improve in a systemic way quality without having patient on board. And I will come back on that. And then we get to the regulators. So that was very recently, So the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, which is the LAMEC of medicine in Canada, which define, standards and norms of how we do medical education. We help them to engage patients. We help them to make sure that, to integrate patient partnership standards in their framework. We did the same at the research level in Canada and in Quebec. And we had the chance very early, actually in 2014, to start to work with Accreditation Canada, who is the accreditation body in Canada for hospitals, to see also. So we help them to build the patient partnership office inside accreditation, and then to integrate patient into developing norms and standards. And today it's fully integrated. So that's yes. So that was the chance we had to be able, to develop that. And we had a lot of synergy. So we started in the Faculty of Medicine. We had the chance here to develop very strong contents. And then in research, we had the chance to develop very strong methodology approaches. And then in care, we were able to make the demonstration of how much patient can be a lever to healthcare system transformation. And we believe that, in the new campus you are developing, that's something you can, it's a chance to start from, to be able to start from, the beginning and maybe having this kind of approach. So theorization, methodology, training content, that's all we developed. Sorry, I have an issue with my, okay. So to finish, so why do we need patient on board? Because they have, like I said, irreplaceable, high value added, and disruptive knowledge. Why is it disruptive? Because we are, when you bring patient on board on the quality committee, for instance, they will be the only one who will naturally speak, bring up partnership in care, but also trajectory of care. We don't speak in silos. Patient, we don't speak in silos. We speak, in a cross-functional way. So we are the only one with a systemic view of the system because we navigate all the systems. So what is the added value of having a patient
on quality improvement committee, for instance, is that automatically you'll have a systemic view. It will bring everybody in this framework. So when we say we want to have hospital with a more stronger continuum of care or trajectory of care, if some team tells you that they do that with a patient on board, we can question the efficiency of that, really. And it's been proven. I mean, there is a lot of publication on that right now. I mean, it's not something. It's not an advocacy, an advocacy speech. It's really based now on evidence. It's really evidence based now. So we have a systemic view. We are silo busters, and usually we are the one who can, unite people around common perspective. That's why Deloitte, in his Global Health Trends and Action for 2025, positioned patient engagement as one of the 3 world trends, with digital transformation and workforce. So it's, it's not, again, a fancy trend that we are facing. It's a real lever of transformation. And the good news is that we know how to do it. We know how to develop capacities. We know how to create synergy. So we have we know how to, organizationally speaking and strategically speaking, we know what to do now, because we have the Montreal model, but there are many other experiences in the world. So it's been published. So we have everything to move on and to scale this kind of model and to get to make sure that we're going to have all the gains. Last, so we have today partners in research, partners in education, partners in organization, partners in quality, but also partners in public policy. So we engage also patients to develop law, health law, and partners in public health also. That's a new experimentation we are doing right now. So that's it. That's the Montreal model. So I hope it was clear for you, and I know you're doing many things already here. I was amazed about what I heard, what I saw a little bit. I hope I'll see more in the months to come, and the potential is great, and I hope it helps you to see to what extent we can push this vision. Thank you very much. It was a pleasure. Ça va? Thank you very much, Vincent. So we will keep on with the presentation of Eva. And I'm starting to suffer a bit with the time, but I know you speak very fast, so that will be fine. So Eva is the Executive Director of Cancer Coalition Quebec, and she's an expert in value-based healthcare. So her expertise focuses on how to redesign healthcare systems and care models to maximize the health outcomes and experiences that truly matters to patients, while optimizing the use of resources. This is what you will explain, so I won't extend myself. And welcome, Eva. Thank you very much. Buenos días. Puedo tomar preguntas en español. El catalán lo comprendí 90%, pero mejor en español. But today I will speak in English because it's easier for me to talk about technical things, which is value-based healthcare. So I'm a patient advocacy leader in Quebec, representing cancer patients, people affected by cancer, which we think of as patients, survivors, and caregivers. And that's what brought me to be so interested in value-based healthcare, because that's really what I think is one of the solutions. So I will skip you this, but basically I have a lot of international collaborations where I'm looking at how people are implementing value-based healthcare all over the world, and really looking at that intersection with patient engagement, because I'm from also Montreal, and we're pushing this Montreal model of patient engagement, not as a political front, but basically because we think that this is what people deserve and need from the healthcare systems. So I'll skip that part. So we'll talk about why value-based healthcare. Well, systems all over the world are experiencing a lot of pressures on the demand, so an aging population, pressures for new innovative therapies, which we love, but it's,
disrupting a lot, and patients, like Vincent mentioned, are getting more information than ever. This is a good problem to have, but it's also putting a different pressure on health systems, whereas the supply is not improving. So we actually have workforce shortages all over the world. We talked about silos, I'll talk about that again. So the data is in a different silo, the care is in a different silo, and the financing is often in a different silo. And then finally, we have a very siloed view of, we don't see the whole picture at all times, so that's difficult, which requires a paradigm shift. So at the beginning, we would say we had a very medical point of view only of healthcare and of taking care of patients, and we would ask, what's the matter, what's wrong, and we just took it for granted that the information was of good quality. But now we're more concerned with what matters to you, and it's really important to get that information directly from patients and not to assume, because that's how people fall through the cracks, and that's how we have inequities. So historically, what has been measured? Our systems, when I asked the question yesterday, what are our health systems for? Normally, what we would like to hear as patient advocates and patients ourselves is that a system wants to create healthcare. No, it wants to create health, right? We don't want health services for everyone. Everyone gets a colonoscopy. Everyone gets a knee surgery. No, what we want is not to perfect the delivery of services. We want to be so healthy that we don't need to go to the hospital, that we could stay at home with our family or go to work if that's what we like, which I love my job, obviously, you can tell. Or whatever you like to do, right? And so normally we would measure clinical measures, process measures like quality, delays, things like that, access, which the governments always love, and certain costs like, this medication is too expensive or this test is too expensive. But what needs to be measured to create value is actually the information that comes from patients. Like Vincent mentioned, the patient-reported outcomes is what allows us to know, is it working? Is what we're doing working? What is the indicator of success? It should be that people are so healthy that they don't need the healthcare system. And so PROMs give us that idea. PROMs are patient-reported outcomes measures. And so it's basically a questionnaire about your quality of life. How are you doing? How are you managing your symptoms? Are you able to do the things that you love? Can you live what you consider to be a new normal life? A normal life, but you get a new normal when you're diagnosed with something. The patient-reported experience measures measure not just hospitality measures, and don't get me started on NPS, Net Promoter Score. I think it's a terrible measure of PREMs, but we don't have time to go into that big controversy. But PREMs should be about your relationship with the health system. How does the health system provide you with calm instead of chaos? How do you feel listened to by your care team? Or are you playing a tragic game of telephone where you have to repeat your story over and over and then pieces of your story get lost every single time? Is it your responsibility to bring your medical information to the next doctor, like a carrier pigeon? These are not good measures of calm, right? These are the opposite. And how can the patient-reported experience help us to make systems that provide that calm for patients, where you don't use the hospital much, but when you do, it provides you with a positive sense in your life. Costs, but not at one point in time, over the whole trajectory of care. So having a longer term view over, for example, investing in prevention and early detection and empowering patients to take care of themselves better so that it doesn't get worse, because we know that when you catch a disease, when it advances, that costs the system more, and it's worse for patients, it's worse for communities. So we have to prioritize earlier interventions. But to do that, we need to understand the costs. And if you don't have the costs, because as well in our public health system, we don't always have that, we can at least understand what resources we're using and try to better use the limited resources we have. And then finally, I worked in palliative care for a long time. Most people would rather, in Quebec at least, 80% of people would rather die at home, and yet everybody was dying at the hospital. Nobody wants that. It costs the system more. Why aren't we facilitating better access to palliative home care? And so ICHOM, the International Consortium of Health Outcomes Measurement, developed these standard sets, which is, an idea of internationally collaborating with patients to co-create what should we be measuring for
quality of life measures. Value-based healthcare was started in 2006 by Elizabeth Teisberg and Michael Porter. Michael Porter always gets all the credit because he's famous if you've ever done an MBA. However, this is an important part that is not usually known. Elizabeth Teisberg is a systems engineer, and she had to navigate the system with two very, very, very sick children. And she realized that the system makes no sense. And so she proposed the value-based healthcare approach, which is basically value is measured from the perspective of patients, and it's the improvement of health outcomes that matter to them relative to the costs over the whole trajectory of care, or we can also understand that as relative to the better utilization of our very limited resources. And so what this allows us to do is to meet the real needs of patients and families, to work towards a common goal, which is this value that all teams can rally around, to improve the overall health of users, mobilize the network, optimize and better manage the healthcare system's limited resources, and create a more resilient and sustainable health system. I will skip the basic framework because I know we don't have time. But one of the main ideas is to not just improve existing processes and to accept that that's the way it is, but to actually rethink how we design the care pathway, starting from the end in mind. And the end is, what are the needs, what are the experiences that patients can share with us so that what we propose actually solves their problem. And not just we optimize the perfect delivery of services, but how do we respond to the needs of patients? We've talked a lot about silos. I'm sure this resonates with a lot of you. There's data silos, there's care silos, and there's financing silos. The financing can only come, what we want is to have the care follow the patient, to have the data follow the patient, and only then can we have the money follow the patient. But first we need to understand all of the other things. I will skip the IPU, but basically we need to go beyond just measurement and integrate care, because otherwise everyone is seeing a piece of the elephant and nobody sees the whole elephant. But we, the patients, are whole people. We're not parts. We're not just the head and the leg and the arm and we're entire people. And so our system needs to treat us as whole people. And PROMs and PRAMs and this integrated approach is one of the ways that we can do that. So patients fitting in all of this, Vincent already talked to you about the Montreal model of patient engagement and partnership. So I won't go in the detail, but I will tell you that it's a real lever to be able to not assume for anybody, but to actually measure and ask every single person systematically so that no one gets left behind. It's actually an opportunity to be more equitable, because if you're asking everyone all the questions and you actually have an obligation to do something about it, then everyone, no one gets left behind. We did a concrete demonstration project in colorectal cancer over 2 years, where we co-created with patients, with the health system, with researchers. And the first thing that we did is we said, okay, clinicians, what are you measuring? Out of this ICHOM standard set that's recommended for colorectal cancer, what are you measuring? They said, everything. Oh yeah, let's check. It was 45%, okay? And then we actually spoke to patients, survivors, and caregivers, and we spoke to them with this methodology called the experience group methodology, so that the answers came from them, and they identified the 55% that wasn't being measured, so ICHOM did their job properly. But what's interesting is it was very important to them, and it wasn't being measured systematically. Today it is being used systematically, and I will show you. This was the experience group methodology. So now the clinician teams and the patients can actually see the evolution of their own PROMs, and this is part of the dashboard that's used by the integrated practice units. And what's interesting is for colorectal cancer, it was nutrition and gas that was like, everybody complained about it, and it's so manageable, but it wasn't being managed because it's a symptom. And palliative care is amazing for symptom management, but otherwise people forget about it, and meanwhile the patients are unnecessarily suffering. So this allowed, the nurses gave a call,
the patients got some information to manage their own care in real time, and now it's being deployed across not just colorectal cancer, but in all oncology at the Jewish General Hospital in Montreal. We also did patient experience, so it was basically according to these 6 themes: understanding expectations, participation in decision-making, communication on the care plan, coordination of care between the different teams, symptom management, and maintaining or improving quality of life. And we also had some dashboards for that. We're also, because this is my organization, it's called la Coalition Priorité Cancer au Québec. We represent all cancer types. We have 75 different nonprofits in oncology, and now we're doing several demonstration projects where we work with clinical teams, with patients, with patient associations, to actually show value-based healthcare in real life. And then we work with the government, the Quebec Cancer Program, the healthcare agency, so that they can actually scale that and make sure that it's not just a pilot project, but that it lives on and it's sustainable, and that it helps not just the hospital that we're starting with, but the other hospitals all across Quebec as well. I will skip this part. Obviously, you have heard from Vincent that it's really important to include patients in their own care, of course, but then also in your improvement teams as well, because it'll actually help you to make sure that you're targeting the right experiences, that you're solving problems that really exist, and you can improve quality, but also efficiency as well. My last slide, because Anne-Sophie is looking at me, trying not to pressure me, but she is. My last slide is that there's this Venn diagram that I really love, where you don't have to choose only one approach or another. So value-based healthcare has a lot in common with learning health systems, with this idea of measuring in order to improve, but in an iterative way, in a way that you do it regularly. You use data not to judge, but to improve. And what you don't measure, you can improve. You've heard of that. But who gets counted counts. And we need to count everyone. And if we really want equity, we really need to make sure that we systematically count everyone, and we give everyone the opportunity to share how they're doing and how the system can help them. And it's not a big lift. It's not a very expensive investment, but it does help teams better manage the limited resources that you have. So value-based healthcare and learning health systems, we have this continuous improvement in common. The Montreal model of patient partnership and value-based healthcare has patient experience in common, and learning health systems and Montreal model have the co-creation with patients. But at the center of all of this, what can motivate us all is to improve outcomes for patients. And if we all agree that that's what our health systems are for, then I think we'll finally get the health systems that we deserve, whether it be in Canada, Quebec, Catalonia, or elsewhere. Thank you so much. Thank you very much, Eva. Try to align you with the time. The session passed very, very fast, but we will open for a question. So I have one question, but if there is one from the public, then I will give you that opportunity. Maybe 1 or 2 questions. Yeah? Thank you very much. It was very, very interesting. La pregunta en español. ¿Cómo reclutáis a estos pacientes con los que trabajáis? ¿Les dais formación, training? ¿Y cómo los fidelizáis? Comment tu recrutes, comment tu fidélises et... The training and fidelizar. et former. Okay. So the recruitment process actually is complex but not complicated. So we've been recruiting patients on 2 criteria. The first one was the experience of care. So we need to have patients with a lot of experience of care, because that's the base of the value that we offer. So mostly chronic patients. Knowing that chronic patient can also speak about acute care, because it's not because you're a chronic patient that you don't use acute care. You also, unfortunately, you experiment a lot of acute care also. So chronic patient, lot of experience. That's the basic if you want to have legitimacy when you come to a quality improvement committee or research and so on.
Second criteria, reflexivity. So we test a lot that. So the capacity not to speak for myself, but the capacity to speak globally. So and we developed a lot of tools on that, and we developed a competency framework that we follow, and it's open access, and you can find that on the site of the Center of Excellence, on which when we recruit, and it's exactly the same thing for the other partners. It's a recruitment, so we recruit patients, but we make sure also that healthcare professional partner that will work with patient, we do the same. So then for training, so we had the chance to develop a capacity for training. So to develop training contents on partnership. So what you need to do is help people collaborate, understand what it means to be partner, and not only patients. So you don't train only patient. We train. When we start a new initiative, we train everybody. For patients, what the specific training we do is that we help them to understand that they have knowledge. Because they don't realize the density of knowledge they have. So one of the things we do with patients, first place, is we make sure that they understand that they have knowledge, and we ask them and when we ask them, for instance, to discuss about what their vision of care, 90% of patients. Actually, if I was asking the question to all of you here, what is your vision of care as citizen? You will all describe partnership of care. We did this exercise many times. So we help patients to just, realize that the vision they naturally bring, and that they have knowledge. And sustainability, and that's a great thing that you have. They stay because they also give courses to students. It's a great factor of retention. So we have 200 patients as partner at University of Montreal. Most of them are training at the Faculty of Medicine or Health Sciences education, and they love that. So, and then some of them, engage also in hospitals, in research, and through their role in education, we can train them on a continuous way. They're exposed to new contents, new framework, new ideas, so they're getting stronger and stronger. So that's the kind of synergy we can have in a university setting like yours. And I would probably add that there's a structure, so they don't feel alone, and they are son muy valorizados. And that also helps for the retention as well. Their role is really supported, and they're not by themselves. They're really supported with a structure as well. And when you have now we have patients that have been here for a long time, so they can coach patients. So the best person to train a physician is a physician. The best person to train a nurse is a nurse. But the best person to train a patient is a patient. So. Okay. Thank you for your presentation. Vincent, I have a question for you. Your model is very inspiring, but my question is, what are the main barriers to introduce the model in the front line, not only in the managers, but also in the clinicians? What the main? The main barriers. Main barriers. The main barriers, actually, it's when we start. Patient partnership, if we talk about patient partnership in care for a clinical team, or if we talk about engaging patients at the quality education research level, it's hard to make people experiment first place. So we have a lot of resistance when we start. So we need to really manage this period of time. But when they experiment, and when they do it well, with the right methodology, it's not improvisation, and a lot of people, there is improvisation, unfortunately, so they fail. But if you do it well and you experiment partnership, you don't come back. You don't come back. We've been developing hundreds of projects in the last 15 years. I don't know a team that came back. When it's well done, because when you test, you see as a healthcare professional that it's less conflict.
it's more meaning because you see the patient more engaged. When it's on a quality improvement team, you see that the patient suddenly bring a perspective that you didn't see before because it's a key partner that you never included. So when you bring it on board, I mean, it's going to just at one moment it's going to say, "Did you think about that?" And you say, "No." And so it's a disruptive. So you need to bring people on. And physician leadership. Yeah. That's key. It's key because partnership in care, partnership begins by whatever we can say, a relation between a physician and a patient. So that's why we always, when we train students, we co-train students. It's not a patient alone who trains students. It's a patient and a physician. I was the director of the patient partnership office the first 2 years, but then I decided to have a physician or a nurse with me. So I co-directed, and everything is co-directed now. It's not only directed by a patient, directed by... So we need, and that's how we were able to bring physicians on board, and then nurse, and then everybody on board. So and physician, it's amazing because they see by partnership in care, they see the efficiency of partnership in care. Many physicians are very frustrated about non-observancy issues, a lot. And it's depressing for many physicians to see that technically you're very good, but at the end of the day, if the patient doesn't follow what you prescribed, and you see the patient coming back more sick than after you cured him, it's very frustrating. But we know partnership is a huge and efficient answer to partnership in care to observancy. So so it's again, like I said at the beginning, it's hard to start, but when the experimentation is well done, based on best practices, you test it, that's it. That's why we had so much success in 15 years. It's a big cultural change, acknowledging that patients have knowledge. It's a huge, if you think about that, it's huge. It's not huge for physicians, it's huge for everybody, even for patients. But we were able to do that because, again, it's complex, but it's not complicated. And then those doctors were the ones to convince their peers. The researchers were the ones to convince their peers. And so the good successes that you had, it snowballed. That maybe snowballed is a very Canadian example, but it became very, it increased quickly. So I have to cut the discussion here. Thank you very much. Thank you. I'm sorry for that. We're running a bit late. I hope you can stay 5-10 minutes more in the room with us. So now, tornem, no? Aquí. I donem pas a la taula. Tenim amb nosaltres la Cristina Montaner, que és pacient de l'hospital, però també pacient experta i membre del Consell Consultatiu de Pacient del Departament de Salut, el doctor Ricard Cervera, metge consultor sènior i cap de servei de malalties autoimmunes de l'hospital. Ara canviaré els noms, també. Cap de grup de recerca a l'IDIVAPS, professor del Departament de Medicina de la UB i vicedecà acadèmic de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB, la doctora Miquela Berteró, directora d'Estratègia de l'IDIVAPS, i Juan Jorge Fernández, director d'Innovació de l'Hospital Clínic. Doncs, com podeu ver, tenim una taula amb una pacient experta, assistència, docència, recerca i innovació, que són els àmbits que conformen el campus. La primera pregunta que us volia fer és un exercici de visió. Com hem dit, el campus representa una oportunitat històrica des d'un punt d'infraestructures, però també des del punt de vista del model de relació amb els pacients i la ciutadania. Això, tenim en compte la vostra àrea d'expertesa, on creieu que ens trobem actualment, pel que fa a la participació de pacient, i quina seria la vostra visió ideal d'aquí a 10 anys, quan el nou campus clínic de Salut UB estigui plenament operatiu. Començar, si us sembla bé, Cristina? Sí? L'ideal seria que els pacients... Ara se sent? Per mi l'ideal seria, clar,
jo parlo per veu dels pacients, que els pacients poguessin participar ja d'una manera estructurada en totes les decisions, no que se'ns convidés de tant en tant i una mica per cobrir l'expedient, sinó que ja d'una manera estructurada ja se sapigués quan tindrem els pacients participant, on, i que participéssim com a membres del grup, no com a convidats, sinó com un més de l'equip. Bé, moltes gràcies. Primer de tot, en Sofí, també el doctor Escarrabill, moltíssimes felicitats per aquestes activitats que esteu organitzant i moltes gràcies per convidar-me. Aquí potser amb un doble barret, nosaltres diem moltes vegades que portem diferents barrets, d'una banda el barret de metge d'aquí de l'hospital i també el barret de formador, de representació de la universitat, on formem els futurs metges i els altres professionals de la salut, infermeres i altres professionals. A mi m'agradaria introduir potser un terme, una paraula que crec que és fonamental per la relació amb els pacients, les associacions de pacients. Les associacions de pacients són la pedrera del pacient expert. La pedrera, la masia, on es formen els pacients experts. I a mi m'agrada remarcar molt la importància, potser que hem de fer, que tenim els metges, de prescriure associacions. Igual que la nostra feina és prescriure medicaments, donar consells mèdics, també hem d'afavorir que existeixin associacions. Personalment, en el barret de metge, em dedico a les malalties autoimmunes i una d'aquestes malalties, el lupus, va ser probablement pionera en la creació d'associacions de pacients que han participat després en els congressos internacionals de metges i de professionals sanitaris, tenen sempre una part dedicada als pacients, en el cas de lupus, i això ja estem parlant dels anys 80. Aquests pacients també, a través de les associacions, han entrat en els comitès científics de les societats que fan les recomanacions dels tractaments i del maneig de les diferents malalties, dels congressos científics on es presenten les novetats científiques. Inclús d'associacions, hem creat nosaltres una societat científica, la Societat Espanyola Multidisciplinar de Malalties Autoimmunes Sistèmiques, on un dels pilars són els pacients. Per tant, crec que els pacients han de ser-hi probablement a través d'aquest foment de les associacions on formem aquest pacient expert. I cada vegada més participen en diferents estaments, per exemple, consells consultius dels hospitals, de la universitat, de la facultat, però crec que remarcaria aquesta paraula, formats a través d'aquestes associacions. Això és el que dèiem abans, que no partim de zero, hi ha molta experiència acumulada i això és on estem ara i la pregunta era on volem estar en 10 anys, això com ho veus? A mi m'agradaria que aquesta experiència que agafen els pacients quedés reflectida, estan aquests pacients en els consells, en els deganats, per exemple, si parlem d'una facultat de medicina, l'equip que dirigeix és l'equip deganal, on hi ha un degà, uns vicedegans, una secretària, uns determinats caps de diferents àrees. Allí hauria d'estar també els metges, els pacients experts també, per exemple. Això sí que de moment no el tenim, no? Això no ho tenim i és una de les coses que crec que hauríem d'estar i són els que aniran marcant la política que es desenvoluparà en la facultat. Això és interessant el que estàs dient, una mica alineat amb el que ha presentat el Vincent. Ells han començat des de la facultat i han introduït aquest rol actiu dels pacients. Seguim amb Miquela, la part de recerca, on estem i on volem arribar amb això, la participació en la recerca. Bon dia també a tothom i moltes gràcies, també en nom de la directora de l'IDIVATS, que avui no pot estar aquí.
Jo represento aquí la recerca que fem a l'IDIVAPS, una recerca que té l'objectiu de tenir impacte en els pacients, en la salut, però algunes vegades queda una mica lluny, perquè és recerca de laboratori, amb tecnologia supercomplexa, així que on estem, al principi, i sobretot després d'haver escoltat la xerrada, la inspiradora del model de Montreal. Un principi, però que estem fent passos, per exemple, tant a nivell d'institut, d'IDIVAPS, com també a nivell de campus. Per exemple, estem renovant el nostre comitè científic extern i hem integrat també una persona experta en patient advocacy per també poder escoltar. Estem ara en un moment d'escoltar la veu i tenir els mecanismes per escoltar. Jo crec que és important també, quan parlem de campus, de fer aquestes accions junts. I, per exemple, estem preparant el nou pla estratègic de recerca i vam tenir també una primera sessió amb els consells de pacients i usuaris de l'hospital i ens van fer unes preguntes que no pensaven. I així que jo crec que juntament volem seguir aquesta relació. I també a nivell espanyol, com som també un centre acreditat per l'Institut Carlos III, també s'ha creat un grup de treball per fer aquesta reflexió, com podem incorporar la visió del pacient. I la visió del futur, jo crec que és la visió del model Montreal i espero que podem tenir el model Montreal-Barcelona de col·laboració. Parlem sempre en la recerca de col·laboració multidisciplinària, interdisciplinària. Jo crec que els pacients, amb tot aquest coneixement, són un altre partner interdisciplinari en l'equació. Com anem poc de temps, jo... No, però anem bé. Hem dit que ens podem estendre una mica més, 5-10 minuts, o sigui que tenim una mica de temps per la discussió. Jo volia mencionar que ahir hi ha molt poca gent de l'IES Global, que és l'altre centre de recerca de l'entorn clínic. Estic jo només, bàsicament perquè avui és el Scientific Retreat de l'IES Global i ha coincidit amb la data, però per també donar aquesta visió que des de l'IES Global portem anys intentant incorporar aquesta participació activa dels pacients. Hem aconseguit conformar-nos com un hub, que és com una iniciativa transversal, i és el hub de recerca amb i per la societat, i això que mica en mica fem coses, però segurament no estem tan estructurats com el model que ens ha presentat Vincent. També mencionar que aquí els finançadors, l'Institut de Salut Carlos III, el Mideco, Europa també ha fet que aquesta línia de participació sigui transversal. I moltes vegades ara, en convocatòries, està escrit Clinical Endpoint Co-Created with Patient. O sigui que també des de la recerca estem en un bon moment perquè els finançadors en el nostre entorn també estan apostant per aquesta col·laboració. I crec, em perdonaràs, perquè la innovació, recerca i innovació és molt important i és clau, potser no ho hem mencionat tant com hauríem de mencionar-ho. Des de la innovació, com ho veus, tu, això de la participació? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Yo aquí diría dos cosas. Si lo miramos desde que empezaron un poco este tipo de cosas, en el año 2008 con las redes sociales y las primeras comunidades online, Patient Opinion, todas estas, y el año 2013 la publicación del artículo en el BMJ, realmente creo que hemos avanzado bastante en este sentido, ¿vale? Con lo cual está presente. Yo la crítica, coincido con la compañera, es que participan, pero de forma puntual los pacientes, Yo creo que el reto que nosotros tenemos en los próximos años es que los pacientes participen de una forma más regular. A mí me ha gustado mucho la visión que has dicho de que sean parte de los equipos. A mí me gustaría esto también, ¿vale? Eso es lo primero. Realmente, y aquí un poco haciendo un challenge al modelo Quebec, siempre pensamos en los pacientes como que lo que tienen es un gran conocimiento de su enfermedad, pero los pacientes tienen un gran conocimiento de su experiencia como ciudadanos del proceso, Y los moments of truth en salud son cada vez más no clínicos, y entonces podemos escucharles mucho cómo se pueden hacer las cosas, Muchas veces invitamos a los pacientes a sesiones, dan la opinión, pero les explicamos cuál es nuestro plan estratégico, cuál es la idea que tenemos de hacer cosas, ¿Y qué opináis, Y creo que tenemos que hacer más trabajo conjunto
en cómo escuchamos las cosas que no funcionan o preguntas, como decía Miquela, ¿no? Que nos hacen que nosotros no hemos sido capaces, ¿no? de pensar antes porque nuestra mirada viene de otro sitio, etc. Yo diría que hemos recorrido un camino importante, pero que nuestro grado de madurez nos exige, y a nosotros en el Campus Clínic el reto que tenemos es en hacerlo ahora para los próximos 10 años en la dirección correcta. Desde el punto de vista de innovación, ¿no? En Recerca se habla mucho de incorporar a los pacientes incluso en la co-creación de agendas de investigación, ¿no? Pensando desde el momento cero la propia pregunta, ¿no? que harán hacer el proyecto de Recerca en innovación. Esto, tú como lo veo, que los pacientes, ¿no? Y no es una pregunta inocente, porque nosotros, ¿no? Desde Experiencia Paciente, también desde hace años, tenemos esta iniciativa, estamos intentando, ¿no? impulsar esta iniciativa, ¿no? Que los propios pacientes, ¿no? puedan tener, ¿no? esta mirada e identificar cuáles son estas innovaciones que facilitan, ¿no? el su día a día, ¿no? que mejoran, ¿no? su calidad de vida, como lo ha dicho Vincent, ¿no? porque al final todo el día tú estás buscando, ¿no? una solución. ¿no? ¿Cómo lo ves esto? Normalmente desde innovación, como lo miramos, es que hay dos tipologías de innovación. Una que es la que podríamos llamar Patient-Owned Innovation, en la línea del Patient Innovation del grupo de Pedro Oliveiras, ¿no? Un poco que es que los pacientes, con las ideas que ellos identifiquen, sean ellos los innovadores que lleven a cabo estos proyectos, ¿vale? Yo creo que como idea es muy interesante. Cuando hablas con Pedro, lo que te explica es que la dificultad es que muchas veces por ser paciente identificas mejor las cosas, pero no necesariamente tienes más éxito a llegar al mercado, que es un poco la dificultad que tienen todos los proyectos, ¿vale? Y un poco el problema o el hándicap asociado es que muchas veces grandes proyectos, ¿no? Cuando el paciente fallece, que en algunos casos sucede, pues ese stream de conocimiento se pierde, ¿vale? Entonces, eso es uno de los grandes retos, ¿no? Cómo hacemos que esas cosas que tenemos valor no se pierdan y las acompañamos en el proceso. El segundo sería Patient Oriented Innovation o Patient Engaged Innovation, que es donde los pacientes aportan y forman parte del proceso. Aquí es muy importante y yo creo sobre todo muy importante en dos temas. Uno, por el conocimiento que tienen como digamos, ¿no? experienciadores del proceso, pero sobre todo porque de la enfermedad, pero sobre todo del proceso. A mí me ha gustado mucho la slide que has puesto antes, que el paciente es el único que lo ve todo. Mi mujer es paciente diabética tipo 1, la tratan en el Clínic y bueno, no está contenta muchas veces, ¿no? Porque dice, no, porque es esto, lo otro y tal, son pequeños detalles, ¿no? Y ese es una mirada que lo integra porque al final, ¿no? ¿no? Eres tú el cliente, que dicen los americanos, el customer eres tú. Entonces, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque sin esa mirada, nosotros tenemos miradas muy fragmentadas, ¿no? Entonces, yo creo que el rol nos ayudaría un poco a hacer esto. Y has dicho algo, ¿no? El otro día, aquí mismo, ¿no? Que teníamos al micro dels pioners, ¿no? La presentación de los 12 proyectos donde no había IA también, y estás contento por esto, ¿no? Aquí tampoco IA, ¿no? De momento, ¿no? Como elemento central, ¿no? Hay innovación más allá de la palabra IA, que para mí es muy importante. Y has hablado de este enfado, ¿no? Como motor de innovación, ¿no? También quería vincularlo también con lo que ha dicho Eva, ¿no? Esta idea de evaluar, pero no evaluar para juzgar, ¿no? Sino evaluar para mejorar, ¿no? Que creo que va muy vinculado, ¿no? Con este cambio de cultura, ¿no? Del cual estamos hablando, ¿no? Bueno, en base a todo esto, ¿no? ¿Cómo hacemos después para emprender este camino, ¿no? multidisciplinar, incluyendo el paciente o los pacientes, ¿no? Como miembro más del equipo? Os he preguntado a 10 años, ahora os preguntaré, bueno, y eso es una pregunta que hace mucho, ¿no? el doctor Joan Escarrabil, ¿no? Bueno, podemos empezar, ¿no? Antes de que tengamos el nuevo campus, y ya estamos haciendo muchas cosas. Entonces, ¿pero qué más podemos hacer? Pues esto, mañana, ¿no? Algo que para seguir en este camino. Empezamos... ¿Sí? Vale, pues hacemos así y ¿qué podemos hacer entonces? Yo voy a pensar, a ver si me dejan pensar, pero... Si no, empezamos por el medio, ¿eh? Por el medio, por el medio. Yo agradezco el mig, sí. Jo potser m'agradaria posar en valor també el valor que aporteu vosaltres de l'equip d'experiència al pacients, perquè hem parlat d'investigador, de metge, de pacients expert, però també dels professionals com vosaltres que podeu facilitar aquesta interacció, perquè no podem demanar a un investigador
de saber de tot, d'innovació, tenim expert d'innovació o d'altres temes. Jo crec que també aquestes partnerships que podem fer i juntar, com els recursos també són limitats i algunes coses ja estem fent, d'anar tots junts també de la vostra mà, amb la vostra expertesa fent més formacions, més events o actes com aquest. Jo crec que és molt important. Gràcies, Miquela. Que ja estem fent no moltes... preparat, Ja estem fent moltes coses, amb investigadors de l'IDIVAS, també hem parlat molt i hem fet sessió amb vosaltres des de l'equip de l'oficina de projectes, perquè ells ja saben que és important incorporar-ho i rebrem sol·licituds de col·laboració, però aquí després xoquem una mica amb aquesta idea de sostenibilitat, perquè nosaltres no podem arribar a tota la institució, això que s'ha mencionat de la formació també és molt important. I finançament també. En educació, docència i en assistència? Bé, us explicaré el que ja fem ara quan arriben els estudiants el primer dia a la facultat. Els intentem remarcar el que és fonamental en la seva activitat. Serà la relació metge-pacient, que això fins i tot la UNESCO ho ha considerat un bé immaterial de la humanitat. I aquesta relació metge-pacient, generalment sempre la pensem que és la relació del metge que envers el pacient el cura, si pot, si no doncs intenta pal·liar la simptomatologia, controlar-lo, millorar-lo, animar-lo, però és que la relació metge-pacient és bidireccional. I és molt important el paper del metge que fa el pacient envers el metge. I fa, probablement, bàsicament, dues coses. Hem dit que el metge envers el pacient fa l'assistència clínica, diguem-ne, però el pacient envers el metge fa, d'una banda, li ensenya. Els estudiants aprenen gràcies als pacients moltíssimes coses. Per tant, fan docència. I, d'altra banda, els pacients estimulen el metge, quan no sap el metge què és el que té aquell pacient, a investigar més, a trobar la causa. Potser a revisar el que està allà a la literatura mèdica, els llibres, els articles mèdics, o potser a organitzar, a crear un projecte de recerca per saber exactament com solucionar aquells problemes que ens plantegen els pacients. Per tant, és molt important transmetre, i això ja ho estem fent, a l'estudiant aquest concepte de la relació metge-pacient bidireccional. Jo diria que el pacient, de fet, ja ha participat des de temps immemorials en aquesta formació de l'estudiant. I tots recordem, potser de pel·lícules, que venia en una facultat de medicina, en un auditori gran, el catedràtic, amb el seu ajudant, i un pacient que portaven allà amb la llitera o amb la cadira, que ja potser el despullaven allà enmig de tots els estudiants, i si tenia alguna cosa, tots havien de baixar els estudiants allà a veure-ho, a palpar-ho, a tocar-ho. Després, més endavant, la imatge que tenim potser és en una sala d'hospitalització, on també el catedràtic ensenyava a aquell estudiant, mira, aquest pacient té aquesta cosa, i tots els estudiants allà a mirar-ho. Això ha canviat sortosament, completament. I ara tenim fins i tot normatives, lleis de preservació de la intimitat del pacient, que ens obliga a tenir un determinat nombre de persones que poden estar simultàniament, etc. Però aquesta participació del pacient en el procés d'aprenentatge del metge ha existit sempre. Però era un rol molt passiu, eh? Era un rol molt passiu. Estava present, però... Exacte. Ara el que hem de fer és que realment aquest pacient ja empoderat, aquest pacient expert, ens ajudi a la formació del pacient de forma més activa. I això, novament, insisteixo, les associacions de pacients són una pedrera per fer aquesta activitat. Jo ara moltes vegades fem que els estudiants vagin a les
reunions o a les activitats o a les jornades que fan les associacions de pacients i veure com de vegades el que hem estudiat o han estudiat a classe, que és el més important per al pacient, no ho és per al pacient. I resulta que és una altra cosa. I ho aprèn en aquestes reunions, en aquestes activitats. Per tant, jo crec que el pacient sempre històricament ha format part de la formació del metge, però ens hem transformat i ara, amb la preservació de la intimitat, amb la consideració del pacient amb un paper més expert, més empoderat, ha de continuar, òbviament, sent motor d'aquesta formació dels metges i dels altres professionals de la salut. Però insisteixo sobre que aquesta participació sigui real i activa, no només això, estar present, sinó en la presa de decisions compartida, amb aquest rol molt actiu. I m'ha agradat molt el que has dit de, és bidireccional, i també com podem fer, i això el Vincent ho ha mencionat, perquè el pacient sàpiga que té coneixement i que aquest coneixement és legítim i pot aportar. I crec que aquí tenim un repte per treballar, perquè a vegades crec que els pacients ens fem petit encara, perquè tenim una mica de por, potser no sabem si estem autoritzats a entrar en aquest partenariat que comentava. I la meva experiència és que moltes vegades al pacient li agrada això, ser el motor del coneixement dels estudiants. Acostumats a tenir molts estudiants al meu voltant, si algun dia no estan, doctor, com és que no té avui els estudiants? I si jo he de sortir un momentet, els pacients inciten els estudiants a aviam què és el que saben. Per tant, crec que és fonamental aquest paper del pacient expert, empoderat. Ara sí que... Gràcies. Anem amb la Cristina. M'ha servit moltes idees. De fet, t'haig de dir que super a favor del pacient que ve d'una entitat de pacients, perquè ja no només té aquella visió de la seva malaltia, sinó que té la visió dels companys. Ja ha tingut contacte amb molts pacients amb la mateixa malaltia i, per tant, ja et porta una visió molt més horitzontal. En quant a prescripció d'entitats, sí, perquè ensenyem a viure amb les malalties des de les entitats. En el cas de formació, a mi, en una de les facultats de Medicina aquí a Catalunya, em van convidar, junt amb una altra companya, amb una classe amb tot d'alumnes que ja devien ser del darrer curs. Nosaltres explicàvem la nostra simptomologia, els nostres símptomes, i ells ens havien de diagnosticar. I a la classe el que van aprendre és la complexitat de les malalties, que no és un símptoma o dos, no és una prova només, sinó la quantitat de símptomes que acompanyen qualsevol patologia. I van quedar com bastant frapats, però va ser realment divertit. En quant a recerca, també hem participat, ara cada vegada més ens trobem amb les entitats de pacients que ens demanen, per poder demanar subvencions, que les entitats de pacients recolzem aquella recerca, que els estem dient, volem participar des del minut 1. Si aquesta recerca que vas a fer per nosaltres no té interès, no te la pensem apoyar, per recolzar, perquè per nosaltres ha de ser una recerca que per nosaltres tingui valor. El que ens trobem també moltes vegades és que ens posem a parlar amb els recercadors i quan acaben ens diuen teniu molts coneixements de la malaltia. Evidentment és que hi vivim cada dia amb ella, per tant, a més mirem tot el que es publica, com que ens volem curar, mirem tot el que es publica. Els nostres metges anem dient, escolta, mira aquest paper que ha sortit. És dir, a veure, ser pacient no vol dir no tenir idea de res més. És dir, també pots tenir altres coneixements i pots estar molt al dia de la teva malaltia. I fins i tot arribes a dir-li al recercador això que vols fer tu ja s'ha fet i fa un mes que s'ha publicat i ell no ho sap. Vull dir que estem molt al dia. En quant a si jo hagués de demanar per demà mateix. Per demà mateix jo el que demanaria seria a l'Hospital Clínic, ja que estem aquí, la creació de la bossa de pacients.
una de les coses que s'ha dit és que a Montreal el que tenen els pacients és suport. Necessitem una bossa de pacients on els pacients ens coneguem entre nosaltres i on hi hagin estructures de suport en aquests patient advocates i que puguem sentir-nos equip entre nosaltres. I per això és molt important, perquè si no et trobes amb que surten oportunitats de participació i no tens els pacients per posar-los. Per tant, començaria jo per tenir una bossa de pacients i després ja poder anar cobrint les necessitats que van sorgint. Apuntem. A Montreal tenen 200 de pacients preparats, formats per col·laborar. T'hem deixat temps per pensar la resposta. Moltes gràcies, perquè m'havies pillado fuera de juego. O sea que me ha agradat molt el que has dit de enviar a los pacientes, perdón, a los estudiantes a los congresos, a las asociaciones de pacientes. Me ha gustado mucho, mucho y no sé si es muy común, ¿no? Pero tendría que ser muy común. Yo creo que es muy importante eso, ¿vale? Me sumo a las ideas que decía. Yo creo que tanto la investigación, ¿no?, como la innovación nos beneficiamos mucho de esto, verdaderamente, ¿no? Y yo creo que lo que yo le pediría al Hospital Clínic, que luego igual me vuelve, ¿no?, pero sería un poco, en vez de explicarle a los pacientes lo que hacemos y que opinen, me gustaría hacer un día libre en el cual los pacientes vinieran y nos explicaran cosas que quisieran mejorar ellos, ¿vale? Y para mí mejorar es desde los procesos, desde nuevos productos de la cartera de servicios, lo has dicho muy bien. La gente que vive sobre todo con enfermedades crónicas son auténticos estudiosos de las opciones que hay allá afuera en cuanto ahora mismo hay muchos temas digitales, wearables, ¿no?, temas importantes que hay. Yo creo que eso es importante y sobre todo, que lo ha dicho antes Vincent, que me gusta mucho como lo dices, nunca llegaré a decirlo también, pero Vincent, esta idea de, y lo ha dicho Eva también, esta idea de el gran trabajo que tiene el hospital es traducir eso en acción, y eso es lo difícil, verdaderamente, ¿no? Escuchar, co-crear juntos, pero luego asegurar que estas cosas se transforman en hechos y que poco a poco, pues, ¿no?, de aquí a 10 años, pues cuando se hace la sesión otra vez, pues tenemos ejemplos de cosas que han ido a mejor, ¿no?, porque iremos transformando la realidad en esta línea. Yo me quedaría con y poder evaluar, ¿no?, para poder demostrar, ¿no?, esta transformación de qué estamos hablando, ¿no? Vincent ha dicho, que me he quedado con ello, 15 años de transformación cultural. Llavors vol dir que nosaltres anem tard ja, perquè tenim 10 anys, o sigui que... Anirem ràpid ara, a partir d'ara, no? Anem fatal de temps, m'atreveixo a demanar si voleu fer una pregunta al públic, si hi ha una pregunta, dues preguntes, i ja en fem. Gràcies. I jo m'atreveixo a preguntar. Estic aquí com a membre d'una comissió de participació de l'Hospital Clínic. Felicito a la senyora Montaner per la seva intervenció, perquè m'ha semblat veritablement important, i m'agafaria el que deia el doctor Fernández. Amb la majoria de les sessions a què jo he vingut d'aquest tipus es parla molt de metodologia, es parla molt de models, però encara jo no he tingut l'oportunitat, potser s'ha fet al llarg d'aquestes sessions, d'explicar experiències concretes. És a dir, com l'aplicació d'aquests sistemes, aquestes metodologies, en un àmbit concret, han aconseguit aquesta millora, i de quina manera s'ha fet, com s'ha produït el procés dins d'aquella àrea, perquè amb la participació dels pacients es produïssin aquestes millores visibles i quantificables. Això encara no he tingut l'oportunitat de veure-ho. I aleshores em surto amb la idea que estem parlant de coses superestructurals. I preferiria també veure els aspectes pràctics i els resultats d'algunes d'aquestes coses, més que parlar sempre de metodologia i models i perfectament dissenyats i dibuixats i que tenen molts anys de vigència. Gràcies per el comentari. Sí, hem fet una sessió al desembre, hem ensenyat una mica el recorregut, hem intentat fer-ho com molt pràctic, amb exemples i testimoni de pacients, i això, quins canvis hem aconseguit, però apuntem també per les properes edicions. No sé si voleu respondre. El micro dels pacients pioners. Totalment, sí. Doncs la...
Si m'ho permeteu, responc jo des del Departament de Salut. Una de les iniciatives que estem treballant i que presentarem a la jornada del mes de maig és que estem creant una plataforma de bones pràctiques en experiència de pacient. Aquí les diferents unitats proveïdores podran presentar aquestes bones pràctiques i després hi haurà un comitè avaluador que les avaluarà, capitanejat per l'Aquas, i que també hi haurà pacients i d'això és que acabaran definint a veure si aquella bona pràctica compleix una sèrie de requisits que s'estan estipulant i després es posarà a disposició de tot el sistema per si volen replicar-los, perquè un dels requisits serà que sigui escalable, aquella bona pràctica. Ara sí que anem tancant. Donc, moltíssimes gràcies als participants de la taula i dono pas a la doctora Raquel Sánchez Valles per això. La Cloenda oficial d'aquesta quarta edició de la Setmana d'Intercanvi d'Experiències. Perquè no sigui tan formal, agafaré el micro i em posaré aquí. No, jo només dir-vos que anem ja una mica tard. Moltes gràcies per estar aquí avui. Ja dic, per no repetir-me el que havia dit a l'inici, hem après moltíssim dels participants. Moltes gràcies per venir, per l'esforç també de venir fins a Barcelona. Moltes gràcies a tota la taula rodona. Ja dic que ens porten deures com a direcció. A l'equip d'Experiència de Pacient també es porta deures per properes edicions. I només acabo amb una pregunta que estava pensant jo. Hem canviat i m'he quedat de l'atenció centrada al pacient al patient partnership, però com traduïm al castellà o al català patient partnership? Perquè això és un tema que dius partenariado és que sona molt estrany i molt... Llavors deia, clar, el pacient com soci, és que col·laborador sembla com... Quan nosaltres diem pacient col·laborador és que fa el que nosaltres diem, no? Llavors, clar, per això jo dic que no sé si pacient soci, jo no sé quin terme utilitzaríem, no sé, un altre deure per pensar-ho, com traduïm patient partnership per definir aquest terme. No sé si el Joan vol dir, té alguna idea de com traduir-ho, però... però... No, hem de buscar algun terme. Doncs moltes gràcies a tots i espero que hagueu disfrutat i ja està, i continuem. Sembla bé? No?